далеком 2011 году один парень всерьез заинтересовался криптовалютой. Он с интересом наблюдал за зарождением криптовалюты как таковой, писал статьи про биткоины и сам что-то разрабатывал. У него была куча навыков и понимания блокчейн-технологий, и он создал свою валюту. На данный момент ее капитализация составляет 558 миллиардов долларов. Весь наш ролик косвенно будет связан с этой историей, что было дальше и кто это такой, вы поймете в конце ролика. Но порой успех компании зависит от одного человека. От идеи до успеха он сопровождает ее и верит в то, что делает. Это руководитель, соучредитель, человек, от которого зависит многое. А теперь к Ваксу. Вакс или Вакс — это блокчейн. Вакс — это токен. Вакс — это площадка для размещения NFT. Вакс — это платформа для NFT игр. Его функции можно очень долго перечислять. Это очень и очень многогранный проект. Но гораздо лучше справится с этой задачей Уильямом Куигли. Данный мужчина является соучредителем Вакс, и он не совсем обычный, так как помимо Вакса он является соучредителем еще в одной компании. Очень и очень интересной компании. И о ней я вам тоже об этом чуть дальше расскажу. А пока давайте послушаем его. Yeah, so I would start with by saying, when it comes to managing NFTs, either minting them, holding them, trading them, all the collectors who want to use them in video games, standard blockchains fail miserably at that because they're not designed for the consumer mass market. And by that I mean hundreds of thousands of people to millions of people a day using the blockchain. That's impossible for most blockchains. Layer 2s that have been built on Ethereum. Ethereum, of course, can't handle anything more than a few dozens of transactions a second. Right. Otherwise, you get into very big gas prices. Layer 2s, Solanas, Polygon, those are all showing their weaknesses. The main weaknesses with them is they're just still not capable of operating at consumer mass market scale, built for dozens to hundreds of dApps with hundreds of thousands to millions of users. And to the best of my knowledge, there is no blockchain on Earth that's been able to achieve the scale Wax has achieved. Что есть, то есть, к сожалению. Эти две площадки дерут огромные комиссии, что Эфир, что Солана, при их загруженности и из-за технической, конечно, неполноценности. У Вакса такого не наблюдается, я вообще не замечал, чтобы были повышены комиссии. Но здесь есть RAM, CPU, нет, тоже свои заморочки, свой гемор. Но здесь явно нет таких огромных комиссий. С этим трудно не согласиться. Вернемся к Вильяму. Он помимо соучредителя Вакс является соучредителем Tether, или, как его знают больше, USDT. Tether в целом это компания, курирующая доллар, которая управляет долларом. Но он именно соучредитель по части виртуальный. То есть биржевой доллар USDT, опять же, как его привыкли видеть, на Binance, на других биржах и так далее. И Вакс USDT. В общем, это вот такой вот огромная компания, он ее соучредитель, я фиг знает вообще. Это то, что такой человек занялся Ваксом, это уже само по себе как бы событие. А теперь давайте послушаем мнение Уильяма в целом, о чем он говорит. It's never recovered. Amazon had a $2 billion market cap and had probably $2 billion of debt. So all of these companies had collapsed. Now, that was because, of course, they had gone up so fast and there had been so much money flowing in and a lot of business models that didn't stand the test of time. And I think, though, a lot of venture capitalists realized that they were wrong to just write off venture. Or write off internet-based companies. There was, right. I would say, and it's hard to imagine this probably for a lot of your listeners, but in 2001, 2, and 3, the principal mentality among virtually all venture capitalists was that consumer internet companies were crap. That was a failed experiment, and you should get back to real software business that are real business models and so forth. Yep. And then, of course, we saw this change that led to all of those companies that had been left for dead winding up being worth trillions of dollars. So I think
venture capitalists learned their lesson. And kind of the evolution of them. You have the viral project. I want to kind of jump to that as well. In terms of what viral is, because there are NFTs that we're seeing a lot more utility that is much more creative. We've seen Gary Vee launching an NFT restaurant with, in real world utility applications. You see in-game assets being minted essentially with other use case scenarios being done. A lot of value in the collector space. Explain viral and what you guys are trying to do with that. Yeah, so we came up with viral. We actually had the concept before we created Tether, when we were thinking of tokenization, which at the time was pretty novel. I know it may not seem like now, but whatever. 8 years ago, that seemed pretty novel. We thought, what, instead of tokenizing a dollar, which is what Tether did, creating a stable coin, what if we tokenized a sneaker or another consumer product? And trade the right to the item, but not the item itself. So a digital version of it, almost like a stock certificate, right? And because of the unique properties of NFTs, where they can't be faked, they can't be copied, people would know that thing, that digital item, wasn't just an emoji, but it was redeemable for a $1,000 pair of sneakers. So we had that idea in 2013, but we didn't have a blockchain that could handle the volume we thought would come out of it. And so finally in 2017, when we created Wax, we also thought, okay, if we do this and we get to a scale that we think we can get to with Wax, we'll be able to now start tokenizing real world consumer products. And so I think, the growth we'll see in NFTs dead on with where kind of the innovation is going. Is there any one particular sector you think is really, other than in toys, licensing, in-game assets, anything in real world that you feel like might be wide open for potential NFT usage? Yes, and that is the world. So NFTs, I'm not even being flippant there. It's like NFTs will permeate every aspect of humanity. In the same way that if you said, you and I were talking 60 years ago, saying, do you think software will be important to the average person though? Yeah. And it's like, yeah, pretty much every product on earth will have not just software, will have a computer. Well, keep in mind what NFTs are. And I think a lot of people think of NFTs as images or artwork or snippets of video or snippets of music, even a linkage to a physical product. That's an application of an NFT. But an NFT is a Turing complete computer. It is a computer that you can send to somebody else that will execute a program and do something. So when we talk about the ability to send to anybody on Earth instantly a computer that whose programming is limited only by your imagination, you can start to see, as these things become infused with augmented reality and artificial intelligence, these mini computers will play a very prominent role in just the everyday lives of all of us. We're looking at right now the really, really basic elements of the NFT, the fact that it can't be copied, the fact that a record I send to you could be your proof of a purchase, it could be an identity card. We did a drop for AMC Movie Theater where we gave them, their shareholders, an NFT that's a membership card for a whole bunch of both information that they're going to get as well as drops, maybe NFTs that are redeemable for a concession item in a movie theater. Or Вильям очень разносторонний человек. У него огромный опыт работы в Disney, еще в других мировых компаниях. Он соучредитель в Tether. И в целом очень и очень интересный человек. И такой руководитель, такой соучредитель доказывает, что Вакс это не просто монета на 15 минут, какой-то шибарь там, да, я не знаю, или Догиину, а это токен с огромнейшей перспективой на будущее. Это NFT токен, можно так выразиться. А теперь вернемся с вами к истории из начала ролика. Кто это был такой?
Не Вильям, сразу вам скажу. Это был Виталик Бутерин, создатель Эфира. Сейчас Эфир топ-2 монета в криптоиндустрии, хотя еще совсем недавно в ее рост и развитие верилось с трудом. В сущности, эти две монеты очень и очень схожи, что Вакс заточен под NFT, что Эфир заточен под NFT. Но Эфир потенциал роста свой отработал, можно сказать и так. Потому что сейчас сколько он стоит? 3-4 тысячи долларов. А Вакс стоит 30 центов. И начинал Вакс не с 0,00000, а в принципе цена его поднималась, но не прям как у Эфира, да, в 4000 раз. И поэтому сам потенциал роста Вакса гораздо больше. Ну еще один фактор, NFT рынок с каждым днем растет и развивается, как и рынок NFT игр. И Вакс, его представитель, ну, Эфир топ-1 представитель NFT рынка, конечно. Но и Вакс тоже в топах, не где-то там снизу. В целом, как вы думаете, вырастет ли Вакс, есть ли у него перспектива какая-либо? Я ничего не буду вам советовать, ничего не буду призывать вас делать. И это то, как я сам вижу Вакс, я думаю, что его потенциал огромный. И что он еще даст свои 100, а то и 1000 иксов и обогатит, надеюсь, меня. В общем, ребят, спасибо вам за просмотр, что посмотрели. Еще больше крутых роликов у меня на канале, подписывайтесь. Удачи всем. Всем иксов и пока.